إن شاء الله في الجزء ده هنتكلم عن أعمال تربة الإحلال. إحنا في المقايسة بتاعتنا بنلاقي بعد بند الحفر بنلاقي موجود فيه بند إحلال. طيب تمام، الإحلال ده إحنا عرفنا قبل كده من خلال قراءة تقرير التربة اللي عامله الاستشاري نتيجة زيارة الموقع، إن موصي إن الموقع بتاعنا هياخد تربة إحلال بسمك متر على 4 طبقات، كل طبقة 25 سنتي. فبالتالي البند اللي بيجي في المقايسة بعد أعمال الحفر هو بند الإحلال. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم عن بند الإحلال. بند الإحلال الموجود معنا في المقايسة بيقولك بالمتر المكعب طبقة إحلال مكونة من رمل متدرج سلسي خالي من الشوائب والمواد الطفلية بسمك متر على 4 طبقات. سمك كل طبقة لا يزيد عن 25 سنتي بعد الدمك، مع إضافة المياه للوصول إلى نسبة الرطوبة المثلى لتحقيق الدمك المطلوب، والدمك ميكانيكيا، والفئة تشمل إجراء الاختبارات اللازمة لتقرير صلاحية الرمال لأعمال الردم واختبارات جودة الدمك على أن تعطي نتائج اختبار الدمك 95%، وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات مين وتعليمات المهندس المشرف. قال لك إن البند ده هو موصفه لك بالمتر المكعب، الوحدة بتاعتنا متر مكعب، الكمية في المقايسة 3260. طيب احنا دايما عارفين السيكونس اللي احنا بنمشي بيه في شرح المحاضرات بتاعتنا، ان احنا بنتكلم عن البند بصفة عامة والعناصر الداخلة فيه، ونشوف ايه هو مكوناته وانواعه، سواء كان الاحلال الموجود معانا في المشروع او انواع اخرى من الاحلال المستخدمة وازاي بيتنفذ. تاني حاجة هنتكلم عن لوحة الاحلال اللي هياها لوحة الحفر، ومنها هنحصر البند. طيب اول حاجة النقط اللي هنتكلم عنها النهاردة، هنتكلم عن أنواع تربة الإحلال واختبارات تربة الإحلال، وإيه هو تعريف تربة الإحلال، ودواعي استخدام تربة الإحلال، وإزاي بندمج التربة في الموقع وطرق الدمك المستخدمة، وبعد كده طريقة حساب كميات الإحلال. طيب بسم الله. أول حاجة لو جينا نعرف تربة الإحلال، تعريف تربة الإحلال بيقول لك الإحلال باختصار هو استبدال التربة الموجودة بالموقع وبها مشاكل تمنع من التأسيس عليها بتربة أخرى لها مواصفات خاصة ويمكن التأسيس عليها، وتتم عملية الاستبدال بطريقة هندسية للوصول إلى التربة الصالحة للتأسيس حسب التصميم واعتبارات تقرير التربة والمهندس الاستشاري. طب جميل، يبقى عملية الإحلال باختصار هي عملية استبدال التربة الموجودة بالموقع بتربة تقدر تتحمل وزن المنشأ اللي أنا عايز أعمل له عملية الإنشاء والتصميم. طيب إمتى بنستخدم تربة الإحلال؟ بنستخدم تربة الإحلال لو أنا عايز أرفع منسوب التأسيس، بمعنى إن أنا عندي قطعة الأرض منسوبها أو منسوب الأرض الطبيعية الموجودة فيها أوطى بكثير من منسوب الطرق الخارجية المحيطة بها، أو منسوبها واطي بالنسبة للمناسيب المباني اللي حولها لو أنا بعمل مشروع جديد وعايز أربط المبنى عليه، يبقى بستخدمها أول استخدام عندي وأنا برفع منسوب التأسيس. تاني حاجة قلنا عملية الاستبدال لزيادة قدرة التربة على تحمل الأحمال، يعني أنا عندي موجود تربة ضعيفة محتاج إن أنا أشيل التربة الضعيفة دي واستبدلها بتربة قوية البيرنج كاباسيتي بتاعتها عالية تقدر تتحمل المنشأ بتاعي. بعد كده الحاجة المهمة جدا لو أنا عايز أبعد عن مناطق تأثير المياه الجوفية، ليه؟ عشان أبدأ أحمي الأساس بتاعي من تأثيرها، وعادة ما تنفذ طبقات الإحلال بتربة أقوى من التربة الأصلية المراد استبدالها أو على الأقل مساوية لها، ويتم تنفيذ طبقات الإحلال بسمك لا يتعدى 30 سنتي. طيب تمام، بيقول لك وكذلك يتم اللجوء إلى تربة الإحلال عندما تكون التربة الأصلية
غير صالحة لتأسيس المنشأ المراد إقامته عليها وعدم صلاحية التربة دي. طب جميل جدا. إيه هي أنواع تربة الإحلال المستخدمة؟ لو جيت أبص على تربة الإحلال هلاقي عندي خليط من الرمل والزلط، هلاقي عندي ممكن أعمل إحلال بتربة زلطية فقط، هلاقي عندي إحلال بخرسانة، ده لما تبقى التربة خلاص مش عارف أوصل ليها أو أجيب تربة مماثلة ليها، هلاقي عندي إحلال بالرمل فقط، هلاقي عندي طبقة النظافة أو فرشة النظافة اللي أنا بقول عليها. طيب تعالوا نشوف كل نوع من الأنواع دي. تربة الرمل والزلط، هي دي تربة الرمل والزلط. بجيب خليط من الرمل والزلط مع بعض بستخدمه فين؟ لرفع منسوب التأسيس وزيادة قدرة تحمل التربة عن منسوب التأسيس، ودايما نسبة الخلط فيها بتكون بنسبة 1:1 أو 2:1، بمعنى ان انت عندك 2 زلط ل1 رمل، او نسبة الرمل هي نسبة الزلط. طيب النوع التاني معانا وهي تربة الزلط فقط، ودي بستخدمها لما ابقى عايز اعمل نظام ترشيح او نظام لتصريف المياه الجوفية بعيدا عن خرسانة الاساسات، اللي هو نظام الفلتريشن او الفلترة. امتى بستخدم احلال بخرسانة ضعيفة؟ اهو لما انا مش لاقي اي وسيلة اقدر اصرف بيها المياه الجوفية للتخلص منها من كل، يبقى اهو عندما لا تجدي وسائل تصريف المياه الجوفية في التخلص من كل من المياه الجوفية عند منسوب التأسيس، بضطر ان انا انفذ طبقة احلال من الخرسانة ضعيفة الاسمنت قليلة المياه لتدخل المياه الجوفية في تكوين تلك الخرسانة. يعني ايه يا باشمهندسين ضعيفة الاسمنت قليلة المياه؟ معنى ان انا بجيب عندي خرسانة محتوى الاسمنت بتاعها قليل ومحتوى الووتر كونتنت او الميه فيها قليله. ليه؟ عشان اخلي الميه الجوفيه تتفاعل معاها وتكون لي هي تربه الاحلال بتاعتي. طب جميل. بعد كده الاحلال بالرمل، وده طبعا النوع الشائع عندنا في كل مشاريعنا، ويستخدم لرفع المنسوب او تخفيض الاجهادات الواقعه على التربه الاصليه. ويستخدم الرمل الخشن كطبقة إحلال في التربة القابلة للانتفاخ، حيث تعمل كطبقة مرنة لامتصاص الانتفاخ الناتج عن التربة الأصلية. تمام. عندي النوع الأخير وهو طبقة النظافة. بيقول لك بيستخدم هذا النوع عند حدوث ترويب للتربة الناعمة أو فوران للتربة الرملية نتيجة وجود المياه الجوفية، وتستخدم طبقة 15 ل 20 سنتي من الرمل أو الزلط للتأسيس فوقها، ودي بسميها طبقة النظافة. ليه؟ احنا عارفين دايما ان طبقات الإحلال بتاعتي دايما بيبقى السمك بتاعها ما يقلش عن 1 متر، لكن هنا انا هستخدم 25 من 15 ل 20 سنتي بس، فبالتالي بقدر اقول عليها ايه؟ طبقة نظافة. اختبارات تربة الإحلال. بيقول لك من المؤكد أنه يوجد اختبارات يجب القيام بها على تربة الإحلال للتأكد من سلامة مواصفته. وهنا إيه السؤال بقى اللي هيجي لنا أو هيدور في دماغنا؟ إيه هي الاختبارات اللي المفروض أن أنا أعملها على تربة الردم أو تربة الإحلال قبل توريدها للموقع؟ وإيه هي الاختبارات اللي أنا المفروض أعملها عليها في الموقع؟ أو الاختبارات اللي أنت بتعملها عليها على تربة الإحلال اللي أنت هتوردها. عندي اختبار بروكتور القياسي، واختبار بروكتور المعدل، واختبار حدود أتربرج اللي هو حد اللدونة والسيولة ومعامل المرونة، وساعات بتعمل السيف اناليسيز أو اختبار المناخي. لو جينا نشوف اختبار بروكتور، The Proctor compaction test is a laboratory method of experimentally determining the optimal moisture content at which a given soil type will become the most dense and achieve its maximum dry density.
The term proctor is in honor of R.R. Proctor, who in 1933 showed that the dry density of a soil for a given compactive effort depends on the amount of water the soil contains during soil compaction. As a civil engineer, it is important to have the type of soil with the greatest shear strength. A better shear strength would be achieved by compaction. For the standard Proctor test, you will need the following materials: compaction rammer, mold assembly, brush, rubber mallet, trowel, wrench, straight edge tool, spray bottle. You will also need a number 4 sieve, a metal pan, and coarse-grained soil sample. 2 tin cans for the moisture content. To begin with the procedures, you must first record the weights of the metal pan as well as the mold assembly. Pass enough of the prepared soil through the number 4 sieve to yield approximately 6 to 7 pounds of minus number 4 material. Cover the sieve and shake to remove the unwanted large particles. Place the prepared soil in a larger metal pan and add water accordingly. Prepare at least 4 specimens having water contents such that they bracket the estimated optimum water content. A specimen having a water content close to optimum should be prepared first by traditional additions of water and mixing. Select water contents for the rest of the specimens to provide at least 2 specimens wet and 2 specimens dry of optimum and water contents varying by at least 2%. 2 water contents are necessary on the wet and dry side of optimum to accurately define the dry unit weight compaction curve. Some soils with very high optimum water content or a relatively flat compaction curve may require large water content increments to obtain a well-defined maximum dry unit weight. Water content increments should not exceed 4%. Compact the specimen in 3 layers. After compaction, each layer should be approximately equal in thickness. Prior to compaction, place the loose soil in the mold and spread into a layer of uniform thickness. Lightly tamp the soil prior to compaction until it is not fluffy or loose, using either the manual compaction rammer or a 2-inch diameter cylinder. Following compaction of each of the first 2 layers, any soil adjacent to the mold walls that has not been compacted or extends above the compacted surface shall be trimmed. For the 4-inch diameter mold, compact each layer with 25 blows. On the first fill, the soil should be at least half full. Using the soil with greater moisture content, repeat the addition to fill the second layer. In operating the manual rammer, take care to avoid lifting the guide sleeve during the rammer upstroke. Hold the guide sleeve steady and within 5 degrees of vertical. Apply the blows at a uniform rate of approximately 25 blows per minute, and in such a manner as to provide complete, uniform coverage of the specimen surface. For the last time, with soil of greater moisture content, repeat the addition of soil to fill the final layer. Following compaction of the last layer, remove the collar and base plate from the mold. A straight edge tool may be used to trim the soil adjacent to the collar to loosen the soil from the collar before removal to avoid disrupting the soil below the top of the mold. Carefully trim the compacted specimen even with the top of the mold by means of the straight edge scraped across the top of the mold to form a plain surface even with the top of the mold. Initial trimming of the specimen above the top of the mold with a knife may prevent the soil from tearing below the top of the mold. Fill any holes with the top surface with unused or trimmed soil from the specimen. Press in with the fingers again and scrape the straight edge across the top of the mold. Determine and record the mass of the specimen and mold to the nearest gram. Remove the material from the mold and obtain a specimen for water content by using either the whole specimen or a representative portion from the top and bottom. When the entire specimen is used, break it up to facilitate drying. Otherwise, obtain a portion by slicing the compacted specimen axially through the center and removing about 500 grams of material from the cut faces. Obtain the water content in accordance with test method D 2216. This correction may be made to the appropriate field in place density test specimen rather than to the laboratory test specimen. Plot the 100% saturation curve.
calculate the dry unit weight and water content of each compacted specimen. Plot the values and draw the compaction curve as a smooth curve through the points. Plot the dry unit weight to the nearest 0.1 pounds per feet cubed and water content to the nearest 0.1%. From the compaction curve, determine the optimum water content and maximum dry unit weight. These are the typical results of the standard Proctor test. From graph 1, it can be seen that the data points, when connected, closely resemble the parabolic curve. According to DAS, this finding effectively puts the compaction curve in a category known as bell-shaped, also known as Type A compaction curve. Specifically, it falls under the sandy silt bell-shaped category. This suggests that the compaction curve of the soil sample follows a parabolic behavior, wherein the dry unit weight increases as the moisture content increases, until such time that it reaches an optimum moisture content, and after which the dry unit weight decreases as the moisture content increases. In our experiment, these two crucial range of values may be retrieved using the parabolic equation as shown in graph 1. The first is the acceptable range of moisture content in percent from 10.16 to 19.61, as well as the acceptable range of dry unit weight in kilonewtons per meter cubed, from 16.67 to 17.55. From the aforementioned results, here are the conclusions. Compaction is the process of soil densification through the expulsion of air and rearrangement of soil particles. Apart from moisture content, the other primary factors affecting compaction are soil type and compaction effort. The compaction curve of the soil sample exhibits a parabolic trend whose peak possesses the critical point. The soil sample falls under the classification of ML for USCS and A-4 for AASHTO. Some of the most important benefits and engineering properties attributed to soil compaction are increased shear strength, low compressibility, and reduction in permeability. Some of the geotechnical hazards attributed to improper soil compaction are structural distress and damage, cracking of infrastructures, and soil erosion. Some of the most important applications of soil compaction include the compaction in fields of construction for highway embankments, earth dams, landfill liners, highway-based courses and subgrades, and other engineering structures. طيب الاختبار الثاني اللي معانا هو اختبار بروكتور المعدل. We are the students from MSUILE, and we are here to conduct ASTM D1557, the modified Proctor test. But first, we need, and also, and lastly, now we can start our experiment. Proper soil compaction is essential for any type of construction projects. This is a process in which the soil, which is consisted of air and water particles, is reduced to some extent by applying weight. This process involves removing air from the soil particles without any significant change in the amount of water consisted in the soil. It is very important because it provides the necessary flat base which provides the crucial support for the buildings, various construction foundations, roads, pavements, and any other construction structures. The process of compaction gives the soil higher resistance and greater stability. Usually, soil is divided into main categories, cohesive and non-cohesive. Therefore, the process of compaction is different depending on the type of soil. the first material is a spoon. The next one is a trowel. Third is the spatula. Next, a set of pans.
The fifth is the mixing container. Next is the sieve number 4. Next one is the graduated cylinder. And also, we'll be using a straight edge, an oil spray, a compaction mold with color, a proctor hammer, a weighing scale, and lastly, the laboratory oven. Start by weighing the empty compaction mold without the extension or collar. Also, weigh the 3 moisture content containers individually and record their weights as well. Weigh out 2,000 grams of soil sample passing sieve number 4. The initial moisture content is predetermined as 4.23%. Substituting these values, we will get 215.4 grams. Pour the amount of 215.4 ml of water in the spray bottle. Using the spray bottle, add the water to the soil and start mixing it until it becomes uniform color and consistency. Before pouring the soil sample in the mold, apply grease in the inner surface of the mold, and then place the soil on the compaction mold with the collar attached. Spoon enough soil into the mold that when compacted, the soil mold will be filled approximately 1/5 of the height of the mold. Place the mold on a hard surface such as a concrete floor and compact using the modified proctor hammer with 25 blows. Scratch the layer forming a grid to ensure uniformity in distribution of compaction energy to the subsequent layer. Do the same procedure for the remaining 4 layers, applying 25 blows each layer. The final layer of the soil must be above the rim of the compaction mold. When the collar is still attached, detach the collar carefully without disturbing the compacted soil inside the mold. Using a straight edge, trim the excess soil at the top, leveling to the mold. Fill any voids that may appear in the surface of the soil. Remove all those loose soil around the mold and weigh the compaction mold without the collar. Remove the soil from the mold by removing the base plate first. And then take representative samples from the top, middle, and bottom part of the soil. Place them in the moisture cans for moisture content determination. Weigh the cans and record the weights. Place these cans into the oven. After 24 hours, remove the cans from the oven and record the dry weights.
Using all the data recorded, the dry unit weight and the moisture content of the specimens can be calculated. Perform several trials of this test varying the moisture content. A plot of dry unit weight versus moisture content curve is obtained. From this curve, the maximum dry unit weight and the optimum moisture content can be determined. وبعد كده في كمان اختبار حدود أتربرج. Hello, I'm Dave Weidinger with the Missouri S&T Geotechnical Labs. Today we will be going over the laboratory procedures on performing an Atterberg limit test. These tests include the liquid limit and the plastic limit tests. They are used to classify the fine-grained portion of a soil. The practical application of Atterberg limits in geotechnical engineering includes soil description, quantitative soil classification, and correlations to engineering properties such as shear strength. The Atterberg limits are index tests, and they are designed to give an idea or indicate how a soil will act under certain conditions. This short video will demonstrate how to conduct a liquid limit test and a plastic limit test in accordance with ASTM specifications. The soil that we will be performing the limits test with today is a low-seal silt that comes from the Mississippi River Valley. This silt has been mechanically pulverized and then passed through a number 40 sieve to remove all large particles. For the purpose of today's lab experiment, bentonite clay has been added to increase the plasticity of the soil. The liquid limit is defined by the moisture content in which a soil begins to act less as a viscous fluid and more as a plastic putty, like peanut butter. By convention, this is defined as the water content at which a groove cut into a soil pat in the Casa Grande apparatus requires 25 blows to close at a distance of 13 millimeters, 1/2 inch, the distance of this tool handle. We will need a few lab devices to help us with this. First, we will have the standard liquid limit device, also known as the Casa Grande apparatus. This will aid us in getting the blow counts. Next, we will need the grooving tool used to make a standardized groove in the soil pat. We will also need a couple moisture content cans for moisture content determination. We will need a water bottle so we can add moisture to our soil. We will need a mixing bowl to prepare our soil in, a spatula to mix our soil, a mortar and pestle to crush the soil if need be. We will also need a scale to record the weights of each test. The plastic limit is defined as the moisture content at which a material begins to act less like a plastic putty and more like a brittle solid. In order to conduct the plastic limit test, the following will be required. We will need a glass plate to roll out our 3 millimeter threads on. We will need a rod that is 3 millimeters in diameter to gauge when we get down to 3 millimeters. We will need 2 cans to get moisture content in, and we will also need a spatula to spread and dry out our soil. The documents pertaining to today's lab can be found on Blackboard in PDF format. The documents include the lab handout, the ASTM standards, and the data sheets. In order to produce the flow curve, 4 liquid limit tests must be conducted. One test between the blow counts of 15 and 20, another between the blow counts of 20 and 25, a third between the blow counts of 25 and 30, and finally one between 30 and 35. As the soil dries out, the moisture content is reduced. This results in stiffer soil. To perform the liquid limit tests, weigh out about 300 grams of the provided soil. If the soil is clumpy, you can break it up in the mortar and pestle. Add water from the water bottle and mix the soil until it appears uniform and the surface looks creamy. A proper blending could take up to 20 minutes. Determine and record the weights of the 4 tear cans, which will be used later in the test for moisture content determination. The Casa Grande apparatus is easily knocked out of calibration.
so it is important to calibrate the device often. The grooving tool has a block on the back of it that is exactly 10 millimeters tall, the fall height of the Casa Grande cup. Calibrate the apparatus by placing the grooving tool underneath the cup. Rotate the handle so that the cam just contacts the cup. If the apparatus is calibrated, the cam will just barely touch the cup and it will not lift it off the grooving tool. Loosen the set screw on the top and adjust the thumb screw in the back to raise or lower the cup. Thoroughly clean and dry the cup. Evenly spread a moderate amount of soil into the cup to create a soil pat to be tested. Using the grooving tool, create a straight groove through the center of the soil pat. The shoulders of the grooving tool should just scrape the surface of the soil pat. If the shoulders do not contact the soil pat surface, too little soil has been placed in the cup and the test should be restarted. Once the groove has been made, rotate the handle at 120 revolutions per minute, 2 cycles per second, and count the number of blows it takes to close the groove in the soil pat 13 millimeters or 1/2 inch, which is the width of the grooving tool handle. If the number of blows falls between 15 and 20, scoop out some of the soil and place in one of the pre-weighed tear cans and record the new weight for moisture content determination. Place the can with the soil in the oven and reweigh it again in 24 hours. If the number of blows falls below 15, mix the soil to dry it out, clean, dry the cup, and repeat the test. If the number of blows falls above 20, add moisture to the soil, mix it, clean and dry the cup, and retest. Repeat the procedure to get tests between 20 and 25, 25 and 30, and 30 and 35 blows. Plot the moisture content versus blow counts and determine the liquid limit from the flowchart. With the moisture content plotted in the vertical axis and the blow counts plotted in the horizontal axes in log scale, a linear regression can be established through the data and the liquid limit can be interpolated. The plastic limit is the average of the moisture content when the soil starts to crumble when it is being rolled into a 3 millimeter thread. So you take a 25 to 30 gram sample, spread it on the plate to dry it out. When it gets to a workable state, you can pick it up and start working it in your hand. Start rolling the soil into a thread. Roll the soil until the diameter of the thread is reduced to 3 millimeters. The rod can be used as a gauge to determine when the soil has reached 3 millimeters in diameter. If the soil does not crumble when rolled down to 3 millimeters, further dry out the soil and try again. Once the soil crumbles at 3 millimeters, collect samples of the crumbling soil and place them in pre-weighed tear cans for moisture content determination. Repeat the test enough times so that enough soil has been obtained for 2 moisture content samples of approximately 6 grams each. Record the wet weights of the moisture content samples and place in the oven. Reweigh the samples again in 24 hours. The average of the 2 moisture contents is the plastic limit. دمك التربة. احنا ازاي بندمج التربة بتاعتنا او دمج التربة في الموقع بيكون عن طريق ايه؟ طيب دمج التربة اولا قالك ان هو عبارة عن اعادة ترتيب حبيبات التربة بطرد الهواء فقط من فراغات التربة، ويتم ذلك باستخدام وسائل ميكانيكية، وينتج عن ذلك نقص حجم فراغات الهواء وزيادة في كثافة التربة. ويختلف الدمج عن التصلب. التصلب ده هو طرد للمية، لكن الدمج انا بعمله طرد للهواء باستخدام المية والاجهزة اللي انا بستخدمها. يبقى ويختلف الدمج عن التصلب بان التصلب هو طرد تدريجي للمياه من التربة المشبعة باستخدام اجهاد مستمر ويصاحب ذلك نقص في الحجم.
ويتم دمج التربة في عمليات الإحلال وذلك لتثبيت التربة سواء أضيفت مادة التثبيت أم لم تضاف. طيب تمام. طرق الدمج في الموقع. أول حاجة إحنا بندمج التربة في الموقع عن طريق طبقات لا تزيد عن 30 سنتي للوصول إلى سمك الإحلال المطلوب بواسطة الهراس. أهو ده الهراس اللي بيستخدم في إيه؟ في عملية دمج التربة في الموقع. ويتم عمل اختبار لكل طبقة على حدة. طيب تمام. تعالوا نشوف خلاصة بند الإحلال. تقاس كميات الإحلال هندسيا بالمتر المكعب طبقا للأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية، وتشمل فئات أعمال الردم مع الدمك للكثافة الأمثل لإحلال التربة بالمتر المكعب، سواء ذلك برمال نظيفة أو بتربة زلطية. بتشمل إيه بقى؟ أول حاجة عندنا بتشمل هي العمالة. يبقى أنت لما هتيجي تدمج لازم تحمل السعر بتاعك العمالة، رسوم النقل والمحاجر، المصنعيات والادوات والمعدات، العامل اللي هيقرنك والفاس والجاروف اللي هيستخدمه، الميه اللي هتترش، الاختبارات الموقعيه للمعامل المعتمده، وذلك الاجهزه اللازمه لاتمام الاختبار وكل ما يلزم لاتمام العمل. طيب تمام. قياس بند الاحلال. ان شاء الله المحاضره الجايه هنروح نشوف لوحة الحصر اللي احنا عملناها وازاي هنقيس بند الإحلال طبقا للمقايسة.